Kwa majina naitwa John Marani. Mimi ni mzaliwa Kakamega County, Kakamega North Sub County, Malava constituency. Na mimi ni mwalimu, ni mhadhiri wa Kiswahili. Nafunza Kiswahili. Nilikuwa nafunza katika chuo kikuu cha Masinde Muliro na nikang'atuka wakati ambapo nilikuwa nataka kwenda kuania kiti cha naibu wa gavana. Na mwaka huu mwezi wa 3 nilikutana na Samo Mkoko ambaye aliniomba kwamba tufanye naye kazi ya nikiwa naibu wa gavana ama running mate wake. Tulikubaliana na ilipofika tarehe 6 mwezi wa 6 tulienda tukawasilisha makaratasi. Na nimekuwa pamoja naye, lakini nimemwacha kwa sababu mbili. Jambo la kwanza, nimeona kwamba opinion leaders kutoka ambao walikuwa ni wafuasi wangu wameniomba, wameona kwamba tuweze kutembea na Malala ili tusiharibu kura za huko juu, kwa sababu kule juu gavana ambaye amekuwaka anayeondoka Oparanya alitesa watu wa Malava sana. Aliyekuwa naibu wa gavana wake kwa miaka 10 alimtupilia mbali. Imboko pia alimtupilia mbali. Kuna mama Mlunji, Evelyn Mlunji ambaye alikuwa ni waziri wake wa fedha, aliweza kumtupilia mbali mpaka stress ikampata akaweza kuondoka. Kuna kijana Sam Wetungu amekuwa ofisa wa hali ya juu katika serikali yake, lakini wakati ambapo ilipatikana kwamba ameenda matanga ya gavana anayeingia gavana kileo, ilipita akamfuta kazi. Sasa wakazi wangu wa Malava pamoja na Lugari walinirai wakasema kwamba nitembee na kileo Fas Malala ili watu wetu waweze kuwa katika serikali. Na jambo la pili, niliona maono ya Cleophas Malala katika manifesto yake ilikuwa inaendana vizuri na aspiration zangu, na nikaona kwamba kama Cleophas Malala anaweza kupita kura pamoja na manifesto ya Kenya Kwanza, sasa sisi watu wa Kakamega tunaweza kufaidika zaidi. Ndio nikaona kwamba naweza kufanya naye kazi. Jambo la pili ni kwamba Samuel Mkoko amekuwa na utepetevu kidogo katika kufanya siasa. Hajafikia watu wengi. Mimi alipokuja maono yake ilikuwa ni mazuri. Mikakati yake ilipokaa naye niliona kwamba mikakati yake ilikuwa mizuri. Lakini tangu tulipowasilisha makaratasi tarehe 6 mwezi wa 6 mpaka sasa hakuwa amewahi kutembea kwenda kufanya siasa. Na Kakamega ni kubwa na umebaki mwezi mmoja peke yake kufikia wakati wa siasa. Sasa nikaona kuendelea na yeye nitakuwa naweka watu wangu katika shida. Tutaweza kufanya candidate wa Azimio aweze kupita, na akipita tutakuwa tunaendeleza mambo ya Oparanya. Ndio sababu nikasema kwamba nitaweza kufanya kazi na Cleophas Malala akiwa kama governor na wawaniaji wote tena wa Kenya Kwanza. Ndio sababu niko hivyo. Asante. Labda nikuulize, wakati ambapo ulikuwa umekubali kuwa mwaniaji mwenza wa Mkoko, kuna yale mapatano ama agreement mlifanya kuhusiana na watu wa Malava. Labda wakati umeamua kuingia upande wa Kenya Kwanza ambapo unamuunga seneta Cleophas Malala, yale mapatano, labda zile agreement ambazo labda ulikuwa umepeleka Mkoko na ukaambia watu wa Malava, sehemu utapewa kwa Kenya Kwanza kwa Cleophas ama umekuja kwa sababu Mkoko hakuwa ready? Jambo la kwanza ni hivi, siwezi kupewa kila ambacho alikuwa nimepewa kule. Kule nilikuwa na naibu wa gavana, lakini huku tayari hiyo nafasi ishaenda. Kwa hivyo siwezi kupewa hivyo. Lakini nilikuwa naangalia manufaa ya watu wangu wa Malava, stake ambayo ungeweza kupata. Nimeongea na Malala na amesema kwamba yale maendeleo ambayo nilikuwa natarajia kwamba nikiwa naibu wa gavana wa Mkoko watu wangu wa Malava na Lugari wangepata, amenihakikishia kwamba watapata hayo manufaa. Isipokuwa siwezi kupata kiti cha naibu wa gavana kwa sababu tayari ana naibu wake wa gavana. Lakini niko tayari kufanya na yeye kazi. Nafasi yote ambayo anaweza kunipatia katika serikali yake, niko tayari kufanya naye kazi. Asante. Okay, maybe do you know the constitutional implication ya kutoka kwa ballot kama deputy governor wa Mkoko, and before making this decision ulikuwa mconsult that maybe you want to drop itabidi sasa yeye asiwe kwenye debe? Yes. Sasa mimi tayari nilikuwa wale ambao mnasikiza West TV juma lililopita, Jumatatu ya juma lililopita, nilienda kule nikatoa taarifa. Nafikiri nyinyi kama wanahabari mlipata
na nilimpa siku 7. Nilimpa siku 7 akitokeze, wala sivyo ning'atuke. Ule muda niliyompa ulipita na hajajitokeza, na nimechukua yale ambayo nilikuwa nimeahidi kwamba nitafanya, kwamba nitang'atuka. Constitutional implication, mimi saa hii sisemi kwamba naandikia IPC barua kuresign ili Mkoko aweze kutolewa kwa ballot. Mimi sitafanya hivyo. Mimi withdraw support yangu kwa Mkoko, kiasi kwamba hata mimi mwenyewe sitajipikia kura wala kupikia Mkoko kura. Lakini kwa sababu mimi sitaki nimuondoe kwa ballot, sitaandika barua ya kujiuzulu rasmi niweke kwa IPC, ndiposa labda awe katika ile hali ambayo atajipata. Lakini yeye kama ataendelea kufanya campaign na watu wampatie ugavana ni sawa, lakini mimi sitamsaidia kufanya campaign wala sitaandika barua rasmi ya kung'atuka. Lakini kulikuwa na manifesto ambayo mlikuwa mmepanga nyinyi wote pamoja na mambo ambayo mlikuwa mnataka kufanyia wakazi wa Kakamega. Imekwaje umebadilika, umefuata manifesto nyingine? Tulikuwa na sasa, unajua ile manifesto lazima muweze kupata kura ndiposa muweze kuendeleza manifesto yenu. Hamwezi kuendeleza manifesto kama hamwezi kupata kura. Yale mambo ambayo ni muhimu ambayo ilikuwa katika manifesto hiyo, kabla sijafanya uamuzi wa kushirikiana na Cleophas Malala, niliweza kushauriana na yeye. Watu wangu pia waliongea na yeye yale ambayo ilikuwa ni muhimu kwamba tutafanya pamoja, ataweza kuyajumuisha. Na pia nimeona manifesto yake, nikaona vile ambavyo anafanya na mpangilio ambayo yuko nayo, nikaona kwamba si mpangilio ambayo ni mibaya, ni mpangilio mizuri. Kwa hivyo hata kama ningekwama kwa Mkoko na najua kwamba hakuna mahali ambapo anaenda, singekuwa nimesaidia watu wangu. Nilikuwa nampatia wakati, nilikuwa nampatia nafasi. Najua tangu tuwasilisha karatasi tarehe 6 mwezi wa 6, alikuwa anapanga kwamba tutaenda uwanjani kwenda kufanya siasa, lakini sasa hajajitokeza. Na labda niulize tu, kwa sasa tangu IBC kutangaza kuwa kura kampeni zimeanza rasmi, kuna mahali popote ambapo mmeweza kufanya kampeni na Mkoko? Nimefanya kampeni peke yangu, lakini hatujawahi fanya naye. Hajakuja hata kwangu nikamweka kwa watu wangu. Mimi mwenyewe nimekuwa nikienda huko nikiwaambia kwamba gavana anakuja, haji mpaka umepaki mwezi mmoja. Katika huo mwezi mmoja, siku za kampeni 28, kampeni inafunga tarehe 6. Siku 28 atatembea Kakamega kaunti yote na hajajitokeza. Ndio sababu nikafanya uamuzi. What if kama mtu anaweza sema wewe ni project, labda unataka kuwa? Mimi sio project. Hata naweza kueleza kwamba wakati ambapo Mkoko aliniapproach, kuna wengi ambao waliniapproach nifanye nao kazi. Hata wa Malala waliniapproach nifanye nao kazi. Watu wa Baraza waliniapproach nifanye nao kazi. Hata magavana wengine Kinosundo waliniapproach nifanye nao kazi. Lakini niliwaeleza kwamba tayari nilikuwa nimejikomiti kwa Mkoko, kwa hivyo singefanya nao kazi. Lakini imefika mahali ambapo nimeona kwamba hakuna mahali ambapo tunaenda. Na mimi nimetoka kwa jamii, na wala ndio ambao wamenielekeza wakasema kwamba kutokana na hali vile ilivyo, nataka uondoke uende usaidie Cleophas Malala kazi. Ndio. Lakini nilikuwa nimejitolea kabisa kusaidia Mkoko. Yeye ndiye amenilet down. Sijanunuliwa. Na mimi si mtu wa kununuliwa. Mimi niko na pesa zangu, naweza elimisha watoto wangu, naweza kukilisha mwenyewe, naweza kulisha bibi yangu. Sitaki pesa ya mtu nilishe. Daktari PhD. Yes. Kwa hivyo sasa siwezi kosa kukilisha ndio nunuliwe. Na kama kuna mtu anasema nimepewa pesa, aseme ni pesa ngapi na nilipewa wapi na nani alipeana. Sijapewa hata ndururu, na mimi sitaki hata ndururu. Nataka nifanye kazi na Kenya Kwanza, nihakikishe kwamba Malala yuko ndani kabisa. Ukimuuliza yeye atakwambia sijamuitisha hata shilingi moja. Nikumbushe jina na miaka. John Marani, miaka 55. My name is Maureen Odek. I'm an advocate in Kakamega. Maybe just to respond to the question that you're asking, what if a running mate to a deputy governor candidate right now, when we only have 31 to the elections. Now, the provisions of Section 18 of the Elections Act says, and I will read it, that a county governor candidate or a political party shall not at any time change the name of
a person nominated as a deputy county governor candidate after the nomination of that person has been received by IEBC Commission. So it means that once IEBC has received the name of the deputy governor's candidate, the governor or the party cannot change the name of that deputy candidate. Now, there are scenarios or there are instances when a party may be allowed to change a name of a deputy governor's candidate. And the section 18 provides the instances when a party can substitute. And it says that provided that in the event of death, resignation, or incapacity of the nominated candidate, or if that nominated candidate has violated electoral code of conduct, then the political party, not the political party, may substitute that candidate before presentation of nomination papers to the commission. So what does this mean? If the governor and his deputy candidate were being cleared, say on 7th, it means before 7th, a political party can substitute the name of a deputy governor's candidate. But after the nomination papers has been received, I'm aware right now, all the nomination papers for the governor and their deputy candidates have been received by the commission. And as we speak, the gazettement of these candidates and their deputy, together with their photos, their party symbols, will be out anytime soon, per the statement by the IBC commissioners at yesterday. That gazettement can come out anytime soon. Now, if you're saying that there is a deputy governor's candidate who has resigned just right now, one of the things to actually confirm that that candidate has resigned, that candidate, if he's genuine in his resignation, that he does not want to be a deputy to the governor, he must present a resignation letter to the party. That is number one, indicating that he does not want to run as a running mate. But remember, these aspirants are aware of the timelines that these things should be done. So as we speak, it is so late in the day to write to your party that you do not want to be a deputy governor's candidate because of the provision of section 18 of the Elections Act. Now, what does it mean if this deputy governor's candidate is serious and that they want their name to be removed from the ballot, or they want the IBC to be stopped from gazetting their names as the deputy governor's candidate to the governor? It means that this person, this deputy governor candidate nominee, must go to court and obtain a court order. Right now, only a court order is what will stop IBC from printing his name in the ballot or from gazetting him or de-gazetting him if gazettement had already been done. Otherwise, the candidature for the governor is not affected, and that governor is still an eligible candidate for the gubernatorial seat if this deputy candidate nominee does not take the steps that I've said. So that is the position of the law in regard to this issue. So as it is right now, the governor candidate will still be allowed to vie regardless of these deputy stepping down. The governor's candidate will be allowed to vie regardless until and unless the deputy governor nominee takes the steps which I have stated above. Otherwise, that appears just to be a roadside declaration for popularity or to maybe serve some personal interest. If he is serious as we speak, because of the provisions of section 18, he must go to court, put his case, and only through a court order can IBC stop his name from being in the ballot and stop his gazettement or de-gazette him if those are the prayers or those are his wishes. So as we speak right now, it's late in the day and the candidature of the governor will not be affected unless those steps are taken.
In the event that the governor in question wins the election, what happens? Because does it mean that now people will have to, he will have to nominate running mates immediately after he's been elected, because this one has stepped down? Naturally, after the election, you will have to nominate another running mate, because the reason for the strict timelines is because preparation of election entails that IBC needs enough time for the ballot papers to be prepared, to be printed, and now we are only remaining with 31 days. So that's what I'm saying. If this candidate is serious, he will need a court order to stop this. But nonetheless, should this governor win the ticket, he will nominate. And I think you've seen, we've had scenarios where governors, after winning, they're able to nominate the deputy governor's candidate. Yes. Thank you. Thank you.